আসসালামু আলাইকুম নারিশ কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো চিকেন গ্রিল। সো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট আমি এখানে দুইটা হোল চিকেনকে কাট করে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। এখন এগুলোকে একটা বলে নিয়ে এটার মধ্যে 3 টেবিলস্পুন ইয়োগার্ট দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা 3 টেবিলস্পুন আর রসুন বাটা 3 টেবিলস্পুন। সয়া সস দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন। টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিলস্পুন। তান্দুরি মশলা দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুন। দিয়ে দিচ্ছি কিউমিন পাউডার 1.5 টেবিলস্পুন। দিয়ে দিচ্ছি চিলি পাউডার 2 টেবিলস্পুন। অয়েল দিয়ে দিচ্ছি 5 টেবিলস্পুন। দিয়ে সবগুলোকে ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ, দিয়ে আবার ভালো করে মিক্স করে নিব। ভালো করে মশলাগুলো ঢুকিয়ে নিচ্ছি চিকেনের ভিতরে। চিকেনগুলো এখন 2 আওয়ার ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দিব। এখন এটাকে গ্রিল করে নিব। গ্রিল করা হয়ে গিয়েছে। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।